Okay, we have come to our last lecture. Okay, আমরা Laplace we are in the middle of Laplace transform. তো যতটুকু করতে পারি আর কি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে না অ্যাকচুয়ালি আরও অনেক কিছু করা যায় কিন্তু আমরা এখানে থেমে যাব আর কি solution of initial value problem with discontinuous input. So now that we have learned about handling of discontinuous function, let us look into solving initial value problem with discontinuous input. Find solution of প্রত্যেকটার আমি একটু ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা জানি that this is a spring mass system. That's a spring mass system or an RLC system. GT আমি বলছি 0 1 0 1 1 থেকে so this is something like this 0 1 এই ধরনের ইনপুট a spring mass system. So a spring mass system is like a car. Spring mass system is like a car or a motorbike. Initial condition আমি কি দিচ্ছি y0 equal to 1 and y prime 0 equal to 0. So let's first try to understand this. y0 equal to 1 তার অর্থ হচ্ছে যে এখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে গাড়ি মোটর বাইক এখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে এবং তারপরে অলমোস্ট লাইক একটা সামনে আমার একটা গর্ত আছে গর্ত ক্রস করে মোটরসাইকেলটা যাবে so this is my input and I want to know what will be the behavior of my motorbike or car আমি বারে বারে মোটরবাইক কারের কথা বলবো আমি শুধু বলবো যে what will be the behavior what will be the output okay so this is the discontinuous input I'm starting from here let's see একইভাবে আঁকাবো Laplace ট্রান্সফর্ম নিব নিয়ে ডিসকন্টিনিউয়াস ইনপুট আছে আমরা জানি কিভাবে Laplace ট্রান্সফর্ম নিতে হবে নিব এই যে 0 1 e to the minus s 1 by s ট্রান্সফার ফাংশন আসে আমার ওকে ট্রান্সফার ফাংশন এবং এটাকে এখন আমি ইনভার্ট করব সো e to the minus s কে আমি বাইরে নিয়ে গেলাম একটা বড় ব্র্যাকেটের ওকে এটা কিছুই করতে হবে না যা আছে এটা এইভাবে থাকবে বাইরে নিয়ে গিয়ে আমি এটাকে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনসে ভাঙলাম ঠিক আছে ভেঙে আমি ইনভার্স Laplace ট্রান্সফর্ম করব যে s প্লাস ওয়ানকে ইনভার্টেবল ফর্মে আনার জন্য কিছু ম্যানিপুলেশন করতে হচ্ছে আমার নিচে s প্লাস হাফ প্লাস স্কোয়ার রুট 3/2 বাই হোল স্কোয়ার ইনভার্টেবল ফর্মে নিয়ে আসার জন্য আমি এটাকে এভাবে লিখলাম আমি তোমাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করব যদি বুঝতে অসুবিধা হতে পারে অনেক কিছু আমি এক স্টেপে করে ফেলেছি ভিডিও পজ করে একটু দেখে নাও ওকে দুটো দুদিকে গেল therefore inverse Laplace transform of one part s plus 1 whole square is this এটা কোনটা ছিল লেটস নট ট্রাই টু লুজ ট্র্যাক এটা কোথায় আছি আমি এখানে আছি এই যে এই জিনিসটা আমার এখানেও আছে এটার জন্য আমরা এত কিছু আমরা করলাম এটা এখনো বাকি আছে আর e to the minus s তো আছে বাইরে one by s this or e to the minus s Laplace transform so this is my solution of this simple problem this is my solution of this simple problem we can also write the solution as t greater than 0 t greater than 1 this is my solution okay আচ্ছা আমি এতক্ষণে আমি কোনো গ্রাফ আমি দেখাই নাই আমার মনে এখন আমাদের গ্রাফ দেখাবার সময় আসছে
দিস ইজ মাই ইনপুট ফ্ল্যাট, তারপরে এখানে আমি এখান থেকে আরম্ভ করেছি এবং আমি যেটা বলেছি আমার একটা গর্ত আছে, গর্তের ভেতর দিয়ে আমি উঠে যাব। সো does this behavior make sense with our experience? I think it does. নেক্সট আমি একই প্রবলেম সলভ করব, এক্সেপ্ট আমি এখান থেকে আরম্ভ না করে আমি এখান থেকে আরম্ভ করব। সামথিং লাইক একটা বাম্পের উপরে আমি যাব, বাম্পের উপরে আমি যাব। সব ঠিক আছে এক্সেপ্ট আমার ইনিশিয়াল কন্ডিশন আমি চেঞ্জ করে, পজিশন আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। স্প্রিং মাস সিস্টেম একই আছে, ইনপুট একই আছে, শুধু আমার ইনিশিয়াল পজিশনটা আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। উপরে ছিলাম, এখন আমি নিচে আসছি। সব কিছুই আমি করব। ট্রান্সফার ফাংশন, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করব। এটা একটা বড় অংশ আগেই করে আসছি আমি, ওখান থেকে আমি ক্যারি ওভার করব। Yeah, and the life does not remain simple. Okay? Yes. এই পর্যায়ে এসে ডেপথে গিয়ে কোনো কাজ করতে গেলে it is complicated. So we have already converted this to the invertible form. করলাম আমরা, বসালাম, and that's my solution. আবার আমি একই কথা বলবো, একটু পজ করে একটু দেখানো যে জিনিসটা is everything in order. Solution is this graphically. ওকে, আচ্ছা এখন আমি যেটা করব এরপরে, যে আমার যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আছে, we have seen earlier in this in the earlier chapter that it also governs the equation of a RLC circuit. একই ধরনের বিহেভিয়ার আমার RLC সার্কিটেও আসবে। The governing equation for the spring mass damper system is this. আমরা ওকে, এবং যেটা আমি যেটা বললাম, যে কারণে আমি RLC সার্কিটে খুব বেশি আমি আগাতে পারছি না, সেটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন দু ধরনের ইন টার্মস অফ আই থাকতে পারে, ইন টার্মস অফ ভি থাকতে পারে। সো এই জন্য এটা নিয়ে আমি খুব বেশি আমি আগাতে পারছি না, কারণ আমার ইকুয়েশন দু রকম, এবং দু রকমের দুটো ইকুয়েশনের বিহেভিয়ার দু রকম হবে। ওকে, এখন আমি যেটা করতে চাচ্ছি, এক্সকিউজ মি, সব সিস্টেম আমার ঠিক রাখছি আমি এম চেঞ্জ করব, সিডি চেঞ্জ করব, কে চেঞ্জ করব, করে আমি দেখব যে আমার বিহেভিয়ার কী হয়। ওকে, এখানে আমার এম আগে সেম ইকুয়েশন, আগে আমার M1 ছিল, এখন আমি M2 করেছি, মাস বাড়িয়ে দিয়েছি, ভারী করে দিয়েছি। আমরা জানি ভারী করলে কি হবে, জিনিসটা রেসপন্ড করতে টাইম নেবে, সেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে। ওকে, ম্যাথমেটিক্স তাই বলে কি না একটু দেখি। আমরা সব আগে করে আসছি, আমরা শুধু একটু আমরা এখানে সব কিছুই করলাম, এটা ফলো করো। আমি অত ডিটেলস আর ইয়েতে যাচ্ছি না, যেহেতু আমরা করে আসছি আমরা এগুলো, জাস্ট কিছু জায়গায় কিছু নাম্বারস চেঞ্জ হচ্ছে আর কি। স্কোয়ার রুট অফ 7/4, এই যে আগের বিহেভিয়ার ছিল এটা, নতুন বিহেভিয়ার এটা। রেসপন্ড করতে টাইম নিচ্ছে, এক্সকিউজ মি, রেসপন্ড করতে টাইম নিচ্ছে, কিন্তু যেহেতু মাস বেশি তার ইনার্শিয়াও বেশি। ওকে, উঠে গেলে সে উঠে যাবে। ওকে, we decrease m, হাফ করেছি মাস। Original behavior
new behavior. Okay? We increase the damping coefficient CD. 1 ছিল 2 করেছি। ড্যাম্পিং যদি বেড়ে যায় রেসপন্ড আস্তে করবে। দেখি figure 11, original behavior, new behavior. এত কিছু দেখাবার অর্থ যেটা আমি তোমাদেরকে ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করছি যে আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এই পর্যায়ে চলে আসলে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমে কি আমরা অনেক ধরনের অ্যানালিসিস ওপেন হয়ে যায় আমাদের জন্য, সেটাই আমি একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। ওকে, উই ডিক্রিজ দ্য ড্যাম্পিং কোএফিশিয়েন্ট। আমি ড্যাম্পিং কোএফিশিয়েন্ট ইনক্রিজ করেছিলাম, এখন আমি ডিক্রিজ করব। 1 থেকে 2-তে গিয়েছিলাম, এখন হাফে আসছি আমি। অত ডিটেলস আমি আর দেখাবো না, কিন্তু জাস্ট একই জায়গায় আমি কিছু আমার নাম্বারস চেঞ্জ হচ্ছে আমার। অরিজিনাল বিহেভিয়ার, ড্যাম্পিং কমে গেলে অবভিয়াসলি আমি দেখতে পাচ্ছি কি হবে। ওকে, as our last set of examples, we increase the spring constant K. Spring constant বাড়াবো, spring constant কমাবো। 1 ছিল 2-তে আসছি। ওকে, অত আর ইয়েতে আবার 1 সেকেন্ড আমি দেখাচ্ছি না, ওটা ডিটেলস আমি দেখাচ্ছি না। অরিজিনাল বিহেভিয়ার, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বেড়ে গেলে, বেশি স্প্রিংই হয়ে গেলে, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কমে গেলে, ওকে। ইন্টারেস্টিং একটা এক্সাম্পল দেখাই। Find the solution of initial value problem. কোন একটা স্প্রিং মাস সিস্টেম নিয়েছি। GT is U5, U25-এ উঠবে, 20-তে নামবে। 5-এ উঠবে, উঠে 20-তে নামবে। This problem governs the charge of a capacitor in a simple electric circuit with a unit voltage of 5 to 20. Also represent response damped oscillator subject to this force. Alternately may represent response spring mass system, a car or a motorbike over a bump. আমি একটু আগে তোমাদেরকে দেখাই ব্যাপারটা কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে পরে আমি ডিটেলস আসতেছি। আমি একটু তোমাদেরকে আমি এই যে এটা দিস ইজ 20-তে নামতেছে এবং এই বিহেভিয়ারটা আমি বের করার চেষ্টা করছি। তাহলে কী করেছি একটু দেখি, গো ব্যাক। অলরাইট, সো আমার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আছে। ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা বাই নাও আমরা জানি যে কীভাবে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নিতে হবে, সব কিছু কীভাবে করতে হবে। আমরা ট্রান্সফার ফাংশন আমরা বের করে নিয়ে আসি আমরা। সো দিস ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন, দিস ইজ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন। আনফর্চুনেটলি ভিতরে দুটো এক্সপোনেনশিয়াল আছে। তারপর এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা যেটা করব, এই এক্সপোনেনশিয়ালগুলোকে আমরা আলাদা করে HS বলে আর একটা ট্রান্সফার ফাংশন বের করে নিয়ে আসবো। দিস ইজ দ্য প্রসিজার যখন যদি আমার সিম্পলিফাই যদি আমার করতে হয়। HS, so this is my transfer function. This is my transfer function. পরে এখান থেকে আমি বের করে আমি এই এক্সপোনেনশিয়াল করে পরে আমি অ্যাড করে দেবো, কারণ এটার অর্থ এসেনশিয়ালি হচ্ছে 5-এ উঠতেছে, 20-তে নামতেছে, দ্যাটস ইট এসেনশিয়ালি। আমি তো এটাকে আমি আপাতত বাদ রেখে আমি দি আদার পার্ট অফ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন আমি হ্যান্ডেল করে নিই আমি। দ্য সলিউশন দেয়ারফর উড বি, এই যেটা বললাম, 5-এ উঠবে, 20-তে নামবে। আমার কাজ হচ্ছে এখন এই H-টা বের করা। টু কম্পিউট HT,
এইচএসকে আমি ইন টার্মস অফ পার্শাল ফ্র্যাকশন আমি লিখব। এইচএসকে আমি ডিটেলস দেখাচ্ছি না, আগে আমরা এগুলো করে আসছি আমরা। ঠান্ডা মাথায় করতে হয় আর কি। ওকে, ক্যান্টিনে বসে করা হয়তো সম্ভব হয় না আর কি। So that's my solution. কোসাইন ফাংশন আছে, সাইন ফাংশন আছে, ht, এবং ht এটা 5-এ উঠবে, 20-তে নামবে। সো দেখো তো একটু, যখন আমি একটা বাম্পের উপর দিয়ে যাই, আমার এক্সপিরিয়েন্স কি এরকম নাকি আমার যে আমি উঠবো, যখন নামবো আরেকটা, ওকে, আমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে ম্যাচ করতেছে, ঠিক আছে। সাচ আ কমপ্লিকেটেড সিনারিও আমি ম্যাথমেটিক্স দিয়ে আমি সলভ করেছি। এটাই তোমাদেরকে ইন্সপায়ার করার আশা করি যে এগুলো আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি, এগুলোকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি। ফাইনালি, impulse function. Okay? Beside unit step function, another very common discontinuity that appears, আমার এখানে ইংলিশে মিস্টেক আছে, discontinuity that appears in modeling engineering system is the impulse function. Okay? Impulse function. The function modeled by Dirac just for your information, Paul Adrian Maurice Dirac was an electrical engineer. Known more as a physicist, but he was an electrical engineer. Engineer তার ভালো লাগে না, সে ফিজিক্সে চলে গেছে। ওকে, দ্যাটস অ্যানাদার স্টোরি। সো তার কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কাজের জন্য তার একটা পয়েন্ট ফাংশন দরকার হয়েছে, যে ফাংশনটা এরকম করে কোন এক জায়গায় একটা ইম্পালস দেবে। তার কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কাজের জন্য এটা প্রয়োজন হয়েছে। সো এরকম সে কিছু একটা ডিফাইন করেছে যে ডেল্টা টি ইকুয়াল টু 0, খেয়াল করো, ডেল্টা টি ইকুয়াল টু 0 everywhere except at t equal to 0. Everywhere except at t equal to 0, integration of delta t will be equal to 1, আর ডেল্টা টিকে কোনো একটা ফাই ফাংশন দিয়ে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করে ইন্টিগ্রেট করি, তাহলে যে এই ফাই ফাংশনের জিরোতে আমি ফাই জিরো আমি বের করে নিয়ে আসতে পারবো। দিস ইজ হাউ পল ডিরাক ডিফাইন্ড হিজ ডেল্টা ফাংশন। এবং এটা দিয়ে অনেক মেরেকল হয়ে গেছে, কোয়ান্টাম ফিজিক্সের অনেক মেরেকল হয়ে গেছে। আনফর্চুনেটলি, by no definition this is a function. By no definition this is a function. কারণ হচ্ছে আমি বলতেছি ডেল্টা টি ইকুয়াল টু 0 এক্সেপ্ট, সব জায়গায় এক্সেপ্ট আর টি ইকুয়াল টু 0। সো আমি ডেল্টা ডিফাইন করেছি সব জায়গায়, টি 0-তে নাই, কোনো ডেফিনেশন নাই, কিন্তু আমি ইন্টিগ্রেশন করে ফেলেছি। ইন্টিগ্রেশন করে আমি বলতেছি ইন্টিগ্রেশন করলে 1 হবে, নট পসিবল। কারণ আমি নেগেটিভ ইনফিনিটি টু ইনফিনিটির ভিতরেতে কোনো এক জায়গায় 0 আছে, কিন্তু 0-তে ফাংশন এক্সিস্ট করে না, ফাংশন এক্সিস্ট করে, কিন্তু আমি ইন্টিগ্রেশন করে আমি বলতেছি 1 হবে। এনিওয়েজ, এটা পরে সেটেল হয়েছে, এটা পরে ম্যাথমেটিশিয়ানদেরকে যখন ইঞ্জিনিয়াররা বলেছে যে হেই, দিস ইজ আ ফাংশন উইচ ইজ ইমেন্সলি ইউজফুল ফর আস, কারণ এইটা দিয়ে আমরা ডিজিটাইজেশনও করি, আমরা এই টু ডি কনভার্সন আমরা এরকম ফাংশন দিয়ে করি, ওইটা অন্য জিনিস, ঠিক আছে, আমি ওইদিকে যাচ্ছি না। এই টু ডি কনভার্সন আমরা এরকম ফাংশন দিয়ে করি। তো ইঞ্জিনিয়াররা ম্যাথমেটিশিয়ানদেরকে বলেছে, ফিজিসিস্টরা ম্যাথমেটিশিয়ানদের বলেছে, হে ওয়েট আ মিনিট, উই নিড সামথিং লাইক দিস which is immensely useful for us. Okay? So how can we have something like this? Mathematicians have দেখেছে, if something, a function like this is immensely useful in practice, in theory there must be something like that. So এটা define হয়েছে, আমি ওদিকে যাব না। Okay, there are ambiguities. There are ambiguities in the definition of the function.
the way it has been defined. Nevertheless, delta function is extremely instrumental in understanding the behavior of the system with impulse input. To that end, we embark upon computing the Laplace transform. যে ঠিক আছে ডেল্টা ল্যাপ্লাস ইম্পালস ফাংশন আছে এবং আমরা ধরে নিব যে এখন একটা ক্লিন ডেফিনেশন আছে, ঠিক আছে? আমরা অত ইন্টারফেসিতে আমরা যাব না। ওকে, যদি কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাইবো আর কি, ওটা কিন্তু আমি অন্য কোর্সে আমি এটা হ্যান্ডেল করি, another story. Laplace transform of delta function is delta this. And খেয়াল আছে একটা ডেফিনেশন ছিল ডেল্টাকে কোনো একটা ফাংশন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ওই ফাংশনের জিরোতে আমি ভ্যালুটা পাবো। খেয়াল আছে? এই যে ডেল্টাকে কোনো একটা ফাংশন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ইন্টিগ্রেশন যদি আমি করি তাহলে এই ফাংশনের জিরোতে আমি ভ্যালু পাবো। তাহলে আমি একই কাজ করতেছি এখানে, ডেল্টাকে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এস টি দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করে আমি ইন্টিগ্রেশন করতেছি, তাহলে ই টু দ্য পাওয়ার এস টি অ্যাট টি ইকুয়াল টু 0, 1. Therefore, Laplace transform of delta function is 1. Okay? Now, miracle. Here's a spring mass system, and there's a delta function at 5. Okay, so what are we talking about here? তোমাদেরকে একটা প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভ দেই। দিস ইজ সামথিং লাইক তুমি টেবিলের উপর একটা বাড়ি দিলা, তো তুমি টেবিলের উপর যে বাড়ি দিলা, your input is a delta function. But how did your tabletop behave? যদি একটু ক্রিটিক্যালি চিন্তা করো, the tabletop actually is behaved like a spring mass system. ঠিক আছে, সে কিন্তু ভাইব্রেট করেছে। ওকে, সেটাই আমরা এখানে দেখছি। সো ওই বিহেভিয়ারটাই আমরা এখানে দেখছি আমরা। সো আমার ইকুয়েশন আছে স্প্রিং মাস সিস্টেম 5A আমি একটা ইম্পালস দিয়েছি, ইনিশিয়াল কন্ডিশন 0, 0, ওয়াইএস বের করলাম, ট্রান্সফার ফাংশন বের করলাম, সব কিছু করলাম, and now this is my solution. Okay, খুব ভালো কথা। সাইন ফাংশন দেখতে তো খুব ভয়ঙ্কর লাগতেছে, কিন্তু ওই যে বললাম, does it match with practical? Here's the thing. The blue line is my hit, and the red line is my response. Does it match with our experience? I think you will agree. Okay? So, I finish here. And I hope you have found this course useful. Thank you all very much.